Hello and welcome to Fun Way to Learn English for the Beginners. In today's lesson we will be talking about the English tenses. So if you'd like to know more, come with me. هذه الطريقة السهلة باش نشرحها لكم، وهي لأن مازال واحد الأكسون مازال مستمرة، مازال ما تحبساتش. Okay, so we is the subject, have been living in this city for a very long time. So we have been living in this city for a very long time. نعطيكم another example. It has been snowing all morning. It has been snowing all morning. So it is the subject. وهو it حنا تنهضروا هنا على الجو. The weather. It has been snowing all morning. هذا النهار كامل، الصباح كامل والثلج تيطيح. It has been snowing all morning. الثلج هو snow. إذا it هو subject. The subject is a thing، جماد. ما نقولوش لا هي ولا شيء لأن ماشي إنسان. إذا it جماد تنهضروا على الweather، على الطقس، حالة الطقس. has been plus the verb to snow، وملي تنصرفو تنحيدو to وتنديرو snowing. So the verb plus تزيدو على ing في الآخر. It has been snowing all morning. إذا كخلاصة the present perfect continuous. It's an action that started in the past and are still continuing. Okay, it's an action that started in the past and still continuing. وهي شي حاجة وقعت في الماضي، شي حاجة بدأت في الماضي وبقى الآن مستمرة، مازال ما تحبساتش، وهو present perfect continuous. إذا هادشي كل اللي درنا عليه شي حاجة وقعت في الماضي وبقى الآن مستمرة. It's still continuing. كما قلتو he has been playing football since he was a little child. إذا مني كان دري صغير وهو تيلعب فوتبول. إذا شي حاجة action. It's an action بدات started when مني كان هو دري صغير. الأكسو شنو هي action؟ action هي playing football هو لاعب الكرة. It's an action. So he started playing football since he was a little child and he's still playing football now. مازال باقي تلعب كرة، مازال ما حبش. Okay, ربما he will still be playing football in the future. ربما يقدر مازال باقي يلعب كرة in the future. Okay, وهذا هو the present perfect continuous. إذا كخلاصة present الزمن ديال الحاضر تتقسم في 4 أزمنة، وهم the present simple وهو الحاضر البسيط. اوكي، وفي present continuous وهو الحاضر المستمر. وفي present perfect وهو الحاضر التام. وأخيرا في the present perfect continuous وهو الحاضر التام المستمر. اوكي، إذا كما كنت قلت لكم عقلوا على 3 الأزمنة بحال اللي كاين في اللغة العربية، الحاضر والماضي والمستقبل. غير في الإنجليزية تتقسموا فيهم 4 ديال الأزمنة. اوكي، كل زمن من هادو 3 ديال الحاضر الماضي ومستقبل بالانجليش باللغه العربيه فيها 3. الانجليش كل زمن من هادو تتقسموا 4 ديال الازمنه. اوكي، 4 ديال الازمنه. present في present simple، present continuous، present perfect و present perfect continuous. إذن the next one we'll talk about the past. The past
simple. past وهو الماضي. الماضي نفس الشيء بحاله بحال present، هو تتقسم الأربعة ديال الأزمنة. إذا the past تتقسم الأربعة أزمنة. The past has four tenses. Four tenses. The first one we will talk about is the past simple. The past simple. The formula or the form for the past simple كما قلت لكم كل زمن تندرسوه إلا وتنعطيكم الفورم كيفاش يتركب. الفورم ديال past simple كالتالي: subject plus verb in the past. وهذا الشيء كنا درناه في الدروس اللي فاتوا، كنا درنا لكم على present و past future. إذا the past normal past هو subject plus verb. و subject يقدر يكون I, you, he, she, it, we, you, they. ولا تتحط فيهم السميات: أحمد، فاطمة، مايكل، جورج، سايمون، anybody, anything. the earth القمر، الأرض the moon القمر the sun، هادو كلهم subject يسمى subject زائد الفعل. الفعل تتصرف في الماضي. اوكي. إذا الشرح ديال past simple وهو it's an action that are completed in the past. It's actions that are completed in the past. إذا الشرح ديال past simple ديال الماضي وهو واحد حركات ولا أفعال اللي تمت وسالت في الباست في الماضي. إذا it's an action that are completed in the past. I'll give you an example. I worked last Saturday. I worked last Saturday. إذا subject is I, the verb is work, to work. I, the verb plus the verb to work. وملي تنصرفو تنحيدو to، دايما نحيدو to تبقى I work plus in the past work تزيدو لها ed. I worked last Saturday. I worked last Saturday. أنا خدمت السبت اللي فات. I worked last Saturday. Another example. He played football last week. He played football last week. إذا he is the subject. Played plus played the verb to play. إذا كان في present نكتبو له he plays تنزيد لها s. He plays football now. إذا كنا تنزيدو على now على present، حنا دابا سالينا present. في الباست نزيد لها ed the verb to play تنصرفوها تجي لي ed تنزيدو على ed تنزيد he played. كما قلت لكم مازال ان شاء الله داكشي لوجيكمون غيولي يبان لكم داكشي كيفاش تصرفوا الفعل، واش تزيدوا على ايدي ولا تي ولا مازال. كما قلت لكم غندخلوا نهضروا على irregular verbs ان شاء الله في next في الدروس القادمه ان شاء الله. So he is the subject. played verb to play تتصرف في الباست. football last week هنا تنعينوا قلنا last week الاسبوع اللي فات he played football. Give you another example. My brother gave me a watch for my birthday. My brother gave me a watch for my birthday. إذا the subject is my brother هو أخويا. he is the subject. he plus verb to give the verb to give إلا صرفناه في الباست تتولي gave ماشي give. هذيك I ديال give give تتولي gave تتولي gave تتصرف تتولي gave. شو give في البريزنت في الحاضر give في الحاضر وفي past تتولي gave. My brother gave me خويا عطاني ساعة يدوية في عيد ميلادي. My brother gave me a watch for my birthday. So my brother gave me a watch for my birthday. Okay?
اذا وهذا هو باس سيمبل، وكما قلت لكم انا كنا هضرنا على الباس في الدروس اللي فاتت. اذا the next one الحالة الثانية ولا الزمن الثاني ديال past ديال الماضي، وهو past continuous، وهو الماضي المستمر past continuous. إذا ببركة الله لننطلق لشرح past continuous مرة أخرى. once again every verb every tense اللي غنهضروا عليه we give you what? very good, we'll give you the form of subject which is I, he, she, it تنديروا لها plus was you we they were كما قلت لكم verb to be I was I و he و she و it ديروا لها was و you we they were في past. okay في past so subject plus was ولا were plus verb زائد الفعل زائد في الاخر ديالو ing الفعل والاing ديالو. اوكي اذا الاكشن المعنى ديال past continuous شنو هي المعنى ديال past continuous؟ وهي unfinished ongoing action in the past زائد finish action. انا نشرح لكم المعنى ديالو. هو unfinished ongoing شي حاجه مازال ما سالته باقا غادا action في الباست زائد finish action واحد لاكسون اللي سالات past continuous. نعطيكم مثال باش ما نخربقش عليكم. كما قلت لكم unfinished شي حاجه ما سالاتش باقا غادا واحد لاكسيون باقا غادا في الباست كانت في الباست زائد تتكون من جوج جملات فهمتي جوج ديال الجملات زائد واحد لاكسيون اللي سالات باش ما نخربقكمش وما تجيكمش باش دونك كونفيوزيو. غنشرح لكم كيفاش. I was watching a movie when my phone rang. هذا هو past continuous. past continuous هو I was watching كنت تنتفرج في واحد الفيلم منين التليفون ديالي صونا. اذا تمعنوا في الجمله كما انا نشرح لكم بالعربي تمعنوا فيها مزيان. كنت تنتفرج في واحد الفيلم وعلى غفله التليفون ديالي صونا. على غفله التليفون ديالي صونا. اذا كنت تنتفرج هذا في الباسي كنت تنتفرج في الباسي مستمر. اذا في الباست في الماضي المستمر كنت تنتفرج انا جالس كنت نتفرج في واحد الفيلم وعلى غفله التليفون صونا. على غفله التليفون صونا ماشي تيسوني تليفون صونا في الباسي. اذا إلا رجعنا للفورم تنقولوا السابجكت وهو I the subject is I plus was I was watch the verb to watch the verb is to watch تتصرفتوا لي I was watching a movie وتحبسات عليا شي حاجه قطعاتني حبساتني من التفرج ديال الفيلم when my phone rang من التليفون ديالي صونا. اذا when my phone rang في الباست the verb to ring هو الفعل هو is the verb to ring is ring in the present ولكن في الباست تجولي rang when the phone rang اوكي سو لان عندنا كما قلنا واحد الاكشن. الا عطيتكم واحد الخط غنشرح لكم بواحد خط طويل وعندنا في اليسار ديالو عندنا the past وفي الوسط عندنا now شي حاجه اللي تتوقع الحال now دابا وعندنا في الجهه اليمنى عندنا the future. اوكي سو الخط طويل في اليسار past. اذا رسمتو خط بحال هكا طويل سهم طويل خط فيه سهم في الراس سهم على اليمين والسهم على اليسار وخط الوسط. اذا the past على اليسار الوسط is now و future هو المستقبل. اذا هاد two actions هاد الاكسيون بجوجهم وقعوا في الباست. اذا الا حطينا كروا على الباست كنت I was watching كنت نتفرج في الفيلم كنت نتفرج في واحد الفيلم والتليفون صونا. اذا هادشي كله وقع في الباست.
غير I was watching كما قلت لكم هو past continuous. اوكي نعطيكم another example. I'll give you another example. عفوا. It was snowing when my sister walked to school. It was snowing when my sister walked to school. إذا هنا exactly the same thing. كان ثلج تيطيح من الأخت ديالي مشات على رجليها تمشات للمدرسة. كان ثلج تيطيح. سمعوا الجملة. كان الثلج يسقط لما أختي ذهبت إلى المدرسة. إذا هادو كلهم جمل في الباس غير وحدة it was continuous. It was snowing. It was كان تيصب اللي هو past continuous لأن past وهو الماضي المستمر. So إذا الماضي المستمر the subject is it وهو الجو the weather ولا السماء. It was plus was it was plus the verb هو to snow ولا صرفنا تنحيدو to تتولي snow وتنزيدو على ing snowing when my sister walked to school. إذن we have two actions that happened in the past. Two action that happens in the past. Unfinished, the first one is unfinished, ongoing action in the past, plus زائد finished action ولا action سالت in the past. اوكي بجوجهم في الباست وحده سالات. اذا it was snowing مستمره ما سالاش كان مازال الثلج تيطيح. واختي she walked to school. اذا she walked مشات على رجليها مشات ووصلت للسكول. فهمتوا؟ مشات ووصلت للسكول لان she walked in the past. هذه هي الاكشن اللي finished action but still in the past كانت في الماضي. I'll give you another example. The light went out. The light went out while my children were studying. The light went out while my children were studying. هنا إلا لاحظتوا قلبنا الجملة. فهمتي؟ قلبنا the subject. تقدروا تقولوا my children were studying when the light went out. My children were studying when the lights went out or suddenly the lights went out. إذا هنا نفس الشيء عندهم نفس المعنى. It has exactly the same meaning. عندهم نفس المعنى غير الجملة تقلبات. إذا تتولي the lights went out. الأكشن الأولى هي in the past went. إذا الضوء تقطع. اش راكم بالغربية؟ الضوء تقطع ملي كانوا ولادي تيحفظوا. الضوء تقطع ملي كانوا ولادي تيحفظوا. اذا الضوء تقطع هي الاكشن finished. واحد الاكشن اللي finished تقطع ديجا تقطع في الباست في الماضي ملي كانوا ولادي تيحفظوا. اذا ملي كانوا ولادي تيحفظوا ولا تمعنا في الجمله منين كانوا ولادي تيحفظوا. اذا وهي unfinished ongoing action in the past. واحد الاكشن شنو هي؟ كانوا تيحفظوا ومازال مستمره وما تحبساتش ما سالاتش when my children were studying. فهمتوا المعنى ديالها؟ اذا the past continuous كما قلت لكم is an unfinished ongoing action in the past. تيكونوا مركبين بجوج جمل. وحده تكون سالت في الباست هما بجوج في الباست. وحده تكون سالت والاخرى تكون continuous but it was in the past. كانت في الماضي وغدا مستمره. Okay. Next one is the past perfect. The past perfect. Form the past perfect again مرة تانية is subject plus had plus verb in the past participles in the V3 form. The V3 form راح نشرحها لكم من بعد لأن الفعل كما قلت لكم تكون الفعل في الحاضر وفي الماضي وتكون في فورم ديالو. مازال نعاودو ندخلو نتبعلو داكشي من بعد ان شاء الله باش نشرح لكم مزيان كيفاش القصد ديالها. اذا الشرح ديالها وهو we use to indicate the first past action when we have one or more past actions. إذا
we use to indicate تنستعملوها باش نبينوا الأكشن the first action في الباست في الماضي when we have one or more ولا تكون أكثر من تكون واحد الأكسون أخرى بالباست في الباست يكون أكسون وحدة ولا أكثر من أكسون. أنا نعطيكم example and then you know what I'm talking about. أنا نعطيكم واحد المثل تعرفوا علاش ندويو. إذا الجملة when we got to school the lesson started. تسمعوا في هذه الجملة هذه when we got to school the lesson started. منين وصلنا للمدرسة الدرس بدأ ديجا كما تيقولوا. تسمعوا هذه past simple when we got to school هذه فيها past عادي غير past. when we got to school the lesson started. إذا بين قوسين past simple هذه جملة في الباست. منين وصلنا للمدرسة الدرس بدأ. منين وصلنا للمدرسة الدرس بدأ. هذه عادية. إذا أنا أعطيكم جملة نفس الجملة ولكن تمعنوا فيها مزيان وشوفوا the difference and look at the difference. شوفوا الفرق بيناتهم. إذا when we got to school the lesson had started. وهذه الجملة هذه هي اللي في past perfect الماضي التام past perfect. إذا قارنوا الجملة الأولى مع الجملة الثانية. أشنا هو الديفرنس وهو حطينا الفورم ديال past perfect باش ركبنا هذه الجملة هذه. إذا شنو هو الفورم when we got to school منين وصلنا للمدرسة الدرس had started. نشرح لكم بواحد الطريقة بشكل past perfect. إذا the lesson started before we got to school. هذه when we got to school the lesson started. When we got to school the lesson had started. المعنى ديالها وهو lesson started before we got to school. فهمتوا؟ إذا when we got to school the lesson started. الجملة الأولى في past simple وهو when we حنا وصلنا للمدرسة غير وصلنا للمدرسة الدرس ابتدى. هذه هي الشرح ديال الأولى. شوف when we got to school منين وصلنا للمدرسة الدرس بدأ. حنا وصلنا للمدرسة الدرس بدأ. the past perfect when we got to school منين وصلنا للمدرسة the lesson had started. الدرس بدأ. إذا حنا منين وصلنا للمدرسة وصلنا معطلين الدرس ديجا بدأ. هكا تنقولوا لا حنا منين وصلت لنا المدرسة لقيت الدرس بدأ. فهمتي الجملة الأولى تنقولوا منين وصلت للمدرسة غير زعما أنا وصلت للمدرسة الدرس بدأ. أنا وصلت للمدرسة الدرس بدأ. الجملة الثانية منين وصلنا للمدرسة لقينا الدرس بدأ. ولا منين وصلنا للسينما لقينا الفيلم بدأ. الباست سيمبل احنا وصلنا للسينما الفيلم بدأ. إذا ما ضيعنا والو في الفيلم. هنا ما ضيعنا والو في الدرس غير حنا وصلنا في الجملة الأولى past simple غير حنا وصلنا للمدرسة الدرس بدأ. إذا ما ضيعنا فيه حتى شي حاجة. الجملة الثانية past perfect وهو غير حنا وصلنا للمدرسة the lesson had started in the past. ترجعوا للسبجكت. إذا ضيعنا الدرس نقدروا نكونوا ضيعنا النص ديالو ضيعنا الثلث ديالو ضيعنا يعني ما حضرناش من الأول ديالو. هو الفورم ديالو the lesson وهو السبجكت تنزيدوا عليها plus had in the past plus the verb start إلى صرفنا تنحيدو to as always كالعادة ونزيدوا عليها ed started لأن the verb to start in the past is started في past perfect.
اوكي. نعطيكم واحد الجمله اخرى، نعطيكم واحد المثال المعنى ديالها شنو هي. الجمله الثانيه as soon as we got to school the lesson started. غير حنا وصلنا للمدرسه الدرس بدا. هذا هو المعنى ديالها. الجمله الاولى غير حنا وصلنا للمدرسه الدرس بدا، اذا ما ضيعنا فيه والو. الجمله الثانيه which is the past perfect، الشرح ديالها وهو the lesson started before we got to school. اذا الدرس بدا قبل حنا ما نوصلوا للمدرسه. اذا ضيعنا شحال، ضيعنا الثلث ديالو، ضيعنا النص ديالو، ضيعنا الربع ديالو، ما عارفينش حنا مشينا لقينا الدرس بدا. وهذا هو الشرح ديالها. اذا the lesson started before we got to school، وهذا هو past perfect. نتوما عقلوا على الفورميلا. اذا الجمله الثانيه وهي past perfect وهي when we got to school the lesson had started، وهو الدرس بدا قبل حنا ما نوصلوا للمدرسه. اوكي. نعطيكم مثال ثاني. جمله ثالثه I was late for work because I had slept last night. Because I had slept late last night. I was late for work because I had slept late last night. إذا أنا كنت معطل في الخدمة حيت داني النعاس، حيت نعست معطل الليلة اللي من قبل. هذا هو المعنى ديالها. I was late for work because I had slept late last night. حيت مشيت نعست معطل. هي باللغة العربية نعست معطل. إذا I was late for work هذه في past. I was late for work أنا كنت معطل because حيت parce que حيت هي because لأن I is the subject. Go back to the form again. Go back to the form. الفوق مكتوبة بالأحمر. Go back always to the form. This is هذه هي الجملة في الفورم. I is the subject plus had plus verb الفعل verb وهو sleep to sleep. إذا صرفناه في الباسي في الباست participle slept و past participle هي I كاينة slept. هذا من نفرق لكم. هذا الفورم ديال V3 وهو slept. نعطيكم شي جملة بحال اللي give بحال أعطي the verb to give. كاين give gave given. فهمتي؟ أنا ما بغيتش نخربقكم دابا في ال V1 V2 V3. V1 هو give verb to give عادي verb كي تنقولوا لي في present give. V2 هي gave in the past gave تتولي بأ gave. و V3 هي given I have given somebody something. عطيت لشي واحد given. خليو هذه من بعد ترجعوا ليه ونديروا الدرس ديالو بوحدو ان شاء الله. Okay, so the form for the past perfect is I had slept late last night. So I was late for work because I had slept last night. Okay, I'll give you another example. My football team went down because they had been poor this season. إذن my football team went down because they had been poor this season. إذن فريق كرة قدم ديالي أنا طاحوا. علاش طاحوا في الباسي؟ علاش؟ لأنهم كانوا ضعفاء هاد السنة هذه، هاد العام هادو كانوا ضعاف بزاف. إذا داكشي علاش نزلوا للدرجة الثانية. كانوا في الدرجة الأولى ولا شي حاجة نزلوا للدرجة الثانية. إذا my football team went down because go back to the form they is the subject. they لأن هما they نقدروا نقولوا my football team نقدروا نديروا because it had been poor this season. إذا لأن التيم عفوا ما نديروش because they إلا كانوا هما اللعابة. إلا كنا نهضروا على football team نقولوا it because it لأن الفريق اللي نزل ماشي اللعابة، واللعابة نزلوا، ولكن نهضروا على الفريق حنا هنايا because it had been or because the players they had been poor this season. إذا the subject is they plus had been
had been. pour been هو الفيرب سي الفيرب had ونزيد على verb هو be verb to be تتولي been poor decision. I am, I was, and then been verb to be. I am, V1 is am, V2 for past is was, V3 is been. The verb to be in the V3 form هو been. So they had been poor decision. Okay? Okay, the next one we will talk about the past perfect continuous. The past perfect continuous وهو الزمن الرابع ديال the past. Okay? Again, مرة تانية past perfect continuous we give the form. The form past perfect continuous وهو الماضي التام المستمر. الماضي التام المستمر. Past perfect continuous. Subject form ديالو is subject plus had been plus the verb and then ing at the end. So form is subject plus had been plus verb and ing at the end. I'll give you an example. نعطيكم مثال. I felt really tired because I had been staying up all night. أنا حسيت في الماضي تنهضروا ديما حنا في past. We're always talking about the past. حسيت براسي عيان لأنني I had been staying up all night لأنني بقيت سهران. فهمتي بقيت سهران الليل كامل. I had been staying up all night. إذا I is the subject. had been ديما تنزيدها هي الفورميلا باش نديرو past perfect continuous. ديما نرجعو للفورميلا. had been plus the verb stay to stay نصرفو again نحيدو to staying زائد ing plus ing and then the rest of the sentence and then الكمالة ديال الجملة. إذا I had been staying up all night. So I felt really tired because I had been staying up all night. Okay? And another example. She had been waiting for 1 hour when the bus finally arrived. She had been waiting for 1 hour when the bus finally arrived. Okay, so here عندنا first action هو هي she had been waiting for 1 hour. عندنا two actions هنايا when the bus finally arrived. هي كانت تتسنى ساعة منين وفعلا الصاد اللي يعني على غفلة الباص جا. أخيرا جا الباص. قالك ساعة وانا تنتسنى والباص عباش جا. فهمتوا؟ هذه هي المعنى ديالها. ساعة وانا تنتسنى عباش جا الباص. وهي إذا عندنا two actions. The first action had been waiting. الأكشن الأولى وهي she had been waiting for 1 hour. ساعة وهي تتسنى. second action وهي the bus arrived. هذا هو past perfect continuous. The bus arrived. إذا she had been waiting. إذا so the past perfect continuous was she had been waiting. هنا الجملة الأولى شوف الجملة الأولى I felt really tired. حسيت براسي عيان because I had been staying up all night. هذا هو past. The past perfect continuous هو الجملة ديال I had been staying up. الجملة الثانية قلبتها نفس الشيء. عندنا نفس المعنى هي مقلوبة. شيء نقدروا نقولوا the bus finally arrived after she has been waiting for 1 hour. فهمتوا؟ نقدروا نقولوا بحال هكا. غير هي قلبت لها المعنى ديالها تيتقلب. هنا بلا تعلموا اللغة الإنجليزية إن شاء الله تولي تبدلوا الأسلوب ديال كيفاش تكتبوا الجمل. تقدروا ديروا لها بحال هكا she had been. أي في اللغة الإنجليزية لغة حلوة بزاف. الطريقة كيفاش تعبروا بها تكون زوينة. She had been waiting for 1 hour
when the bus finally arrived. عندنا two actions هنايا. So remember اللي بغيت نقول لكم هو the past perfect continuous, the past perfect continuous tense is used to talk about continuous action in the past before another one finished action. أنا نعاود نشرحها لكم من بعد. سنعطيكم another مثال. نعطيكم another مثال. My football team went down because it had been playing poorly this season. إذا عندنا two actions. الأولى وهي الفوتبول تيم ديالي نزلات. علاش؟ because he had been playing poorly this season. ورجعوا للفورم كان السبجكت هي it هي التيم هو الفريق it plus had been plus the verb to play. إذا playing إذا he had been playing poorly this season. اوكي هذا هو الشرح ديالها. وكما قلت لكم باللغة الإنجليزية تنقولوا the past perfect continuous tense, the past perfect continuous is used to talk about continuous action in the past before another finished action. أشرحها لكم بالعربي وهو الماضي التام المستمر يستخدم للتحدث عن فعل مستمر في الماضي قبل فعل آخر منتهي. فهمتوا؟ تطبقوا هذا الشرح اللي بالعربية تطبقوا على أي جملة عطيتها لكم تماك كمثال وتلقاو هي. إذا الماضي التام المستمر يستخدم للتحدث عن فعل مستمر في الماضي قبل فعل آخر منتهي. إذا الفعل مستمر في الماضي في الجملة الأولى I felt really tired because I had been staying up all night. إذا الفعل مستمر في الماضي وهو I had been staying up all night. إذا هنا لاكسو شنو هي الأكسو الأولى؟ الأكسو الأولى هي بقيت سهران الليل كامل. الليل كامل وأنا سهران. فهمتي؟ الليل كامل وأنا سهران. وشنو هو جعلني وشنو هي المضاعفات ديال أنا بقيت سهران الليل كامل وهو الغد ليه صبحت عيان. إذا الجملة الثانية صبحت عيان. إذا الجملة الثانية قبل فعل آخر منتهي. إذا الفعل اللي انتهى وهو I felt really tired. اليوم حسيت براسي عيان لأنني بقيت سهران الليل كامل. فهمتي؟ وهو الشرح ديالها الماضي التام المستمر يستخدم للتحدث عن فعل مستمر في الماضي قبل فعل آخر منتهي. ورانا نعاود نقولها بالإنجليزية اللي كاين شي ناس تيبغيو يسمعوا هكا. وهو the past perfect continuous tense يستعمل is used to talk about continuous action. واحد الحركة ديما continuous action in the past before another finished action. اوكي وهذا هو past perfect continuous. إذا كملخص ديال past the past tense is divided into 4 tenses: the past simple, the past continuous, the past perfect, and the past perfect continuous. Okay, and finally we're gonna go to the future. So the future simple وهو we talked about دوينا عليه ديك النهار. the future هو I will be going, I will. Okay, so the future simple, the form again is easy. So the form is subject plus am, is, are, going to. This one we were talking about when we use the future, when we use I'm going to. فهمتوا؟ the future نستعملوا I am going to. أنا غادي ندير شي حاجة. I'm going to plus the verb. الverb في لاباز ديالو. verb هو to sleep, to eat, sleep, drink, talk, learn. just هذا هو البيس ديالو. ما تنزيدو عليه لا ing لا والو. أنا أعطيكم example. I am going to learn English. أنا غادي نتعلم اللغة الإنجليزية. I am going to learn English. إذا subject is I,
plus am plus going to learn plus verb learn. إذا future تنديرو I'm going to تنديروها في الفيوتشر. إذا I'm going to verb plus verb learn English. إذا verb learn is the base ديالو verb to learn. ولكن في الفيوتشر نديرو I am going to learn. أنا غادي نتعلم الإنجليزية. Another example. I'll give you another example. He is going to go on a holiday next summer. فهمتوا؟ سكينة he is going to هنا future تنستعملو فيه الفعل ديال I am going to I am going to, you are going to, he is going to do something. إذا هنا تنقولو he, the subject is he, is going to شنو غيدير؟ is going to go غادي يمشي. he's going to go on a holiday next summer. هو راه غادي يمشي يدوز عطلة في الصيف الجاي إن شاء الله. Okay, so he is going to go on a holiday next summer. So the form is he, subject, is he, because he is goes with he is going to plus verb. الverb هنا شنو هو verb to go. verb go on holiday next summer. I'll give you another example. We are going to have lunch in the restaurant. إذا the subject is we, are going to plus verb to have lunch in the restaurant. إذا تنديروا verb to have مكتوبة have بوحدة in its base form. base form ديالو هو ما تنزيو عليه لا ing لا والو لا ed لا it لا t لا والو. فهمتوا؟ So we are going to have lunch in the restaurant. We are going to have lunch in the restaurant. Okay? Right? الطريقة الثانية باش نهضروا على future. اوكي في الاول درنا we going to. هنا غنهضروا على will. كاين جمل في الفيوتشر تدير فيها ديال I'm going to ولا I will go to Morocco. I will انا غادي نمشي للمغرب ولا I am going to go to Morocco. اذا تقدروا تستعملوا الفيوتشر فيهم جوج، غير هو المعنى ديالها تيكون شويه وحده تيكون فيها سترونغ وحده قويه على الاخرى. اذا ملي تنهضروا على talk about the future is stronger than going to. ملي تنديروا will I will go تكون شويه قويه على المعنى ديالها قوي على I'm going to. فهمتي؟ الاصرار تدير I will go. انا 100% انا متاكد غادي نمشي. I'm going to تكون شويه خفيفه. فهمتوا؟ اذا الفورم ديالها هو subject plus am for I, is for he she it, or are for you we they, plus the verb وتنزيدوا عليه ing. هنا تنزيدوا عليه ing. I'll give you an example. أعطيكم مثال. I am learning English this Saturday. I am learning English this Saturday. إذا تنهضر على هذا السبت اللي غادي يجي I am learning English. أنا غنتعلم الإنجليزية. إذا subject is I plus am. I تمشي معاها am plus the verb to learn plus ing. I am learning English this Saturday. I am learning English this Saturday. بحال present continuous. هي المعنى ديالها بحال فهمتي. present continuous يقول I am talking to you. تنهضر معاك. تقدر تقول عاوتاني I am learning English this Saturday. تقدر تقول ولا I will be learning English this Saturday. تقدر تقول I am learning English this Saturday. فهمتوا؟ نفس المعنى ديالها. هنا غتولي تاخذوا لا difference between the future what different meaning difference meaning in the future. different كيفاش تستعملوا طرق كلمات وجمل مختلفة في الفيوتشر. the more practice again كما قلت لكم باش تعلموا إن شاء الله. نعطيكم مثال آخر. He is going on a holiday on the 10th of August.
he is going on a holiday on the 10th of August. إذا هنا عارف راسو إمتى غادي يمشي holiday. هو غادي يمشي الفاكونس في 10 غشت. هنا كان سترونغ، فهمتي؟ هنا تيقرر بأنه 100% عطى لا دات بأنه غادي يمشي holiday. غير الفيوتشر فيها معاني بزاف، تقدر تقول فهمت، تقدر تقول نقدر نمشي نقدر ما نمشيش، ما تكونش متاكد. ملي تقول انا غادي نمشي في 10 غوش تعطي لا دات، تعطي بريسايز داكشي متاكد منه، فهمتي؟ he is going on holiday. اذا the subject is he plus is plus going. the verb is going. the verb هو to go. اذا رجعنا على go plus ing or the rest of the sentence which is on a holiday on the 10th of August. Another example, we are having couscous on Friday. We are having couscous on Friday. تقدر تقول we are having couscous now، حنا تناكلو كسكسو دابا، وتقدر تقول لا زعما في الجمعة حنا غناكلو كسكسو. we are having couscous. المعنى ديالها هنا إذا كما قلت لكم present continuous و future simple تقريبا عندهم نفس المعنى، بحال تقريبا. تقدر تستعمل present continuous تقدر تستعمله في الفيوتشر if you know what I mean. فهمتوا؟ present continuous you can use it in the future but you have to give a day. So we are having couscous on Friday. احنا what day are we today؟ احنا اليوم ان شاء الله في الاثنين. غنقدر نهضر لكم على الجمعة، نقول لكم الجمعة غناخذوا كسكسو، غناكلوا كسكسو، احنا غنولي ناكلوا كسكسو، احنا غناكلوا كسكسو في Friday. Okay? I'll give you another example. Ahmed is working this weekend. Ahmed is working this weekend. إذا كنتوا ديروها بويل تدير أحمد will be working this weekend. will be working this weekend. ولا تقول أحمد is working this weekend. تقدر تستعمل the present continuous. Alright? Okay. أنا بغيت نبين لكم بأن تقدر تستعملوا future present continuous تستعملوا في future simple. Okay, same thing. بغيتوا تقولوا أحمد will be working وأحمد will work this weekend. تقدر أحمد will work this weekend. Okay? إذا the future simple. الطريقة الثالثة نقدر نقولها عاوتاني another form وهو subject plus will plus verb، وهي اللي قلت لكم دابا من قبل. إذا example I will learn English. I will learn English. إذا subject is I plus will plus the verb in its base. The verb هو to learn. ما تنزيدو عليه لا نصرفوه لا في الباست لا في المضارع لا في والو. learn تنخليوه هكا في البيس ديالو. I will learn English. Simple future. هذا future simple. أنا غنتعلم إنجليزية. Another example. He will go on a holiday with his wife. He will go on a holiday with his wife. This is هذه طرق سهلة بس تستعملوا فيها الفيوتشر. الأول اللي بين لكم example بغيت نبين لكم that you can use them in a different way. تقدر تستعملهم بطرق مختلفة. Okay. ما نتوما كونسنتراو مع هاد simple one. تستعملوا في I will تستعمل بزاف في الفيوتشر. I will learn English. He will go. إذا subject is he. The verb is will. عفوا. Subject is he plus will plus verb to go plus the rest of the sentence. الكمالة ديال الجملة. He will go on a holiday with his wife. Another example. I will have coffee please. I will have coffee please. شي واحد جا عندكم دابا كنتي في شي قهوة، فهمتوا؟ هنا تتسمى instant decision. هنا خديتي واحد القرار، انت جالس في القهوة، جا عندك الويتر قال لك what would you like. جا عندك الغارسون قال لك الويتر what would you like، وانت تنقد تقولي I will have a coffee please. I will have a coffee please. اذا واحد لا ديسيزيون اللي قررتيها انستامو كما تقولوا، فورا قررتيها تمتم. ما كنتيش انت مشيتي جلستيها في القهوه وجا عندك الكارسون قال لك تشرب، قلت ناخذ القهوه من فضلك. فهمتي؟ هذه واحد لا ديسيزيون اللي درتيها instant decision. instant. فهمتوا؟ شي واحد نعطيكم مثال اخر. انت جالس في الدار والتليفون صونا، تقول لي انت تنقص تقول لي the phone is ringing، وانت تقول شي واحد تقول لي I will get it. أنا غنمشي ناخذه، أنا غنجاوب I will get it. شي واحد أنت جالس تحت أمك الفوق ولا شي قالت لك the phone is ringing، وأنت you downstairs you say I get it. I will get it. شي واحد قال لك someone at the door، شي واحد صونا ونقز خوك قال لك someone at the door، وأنت تنقز تقول لي I will get it. إذا هذه واحد لا ديسيزيون اللي خديتيها تمتم.
قرار خديتيه تم بانك انت غادي فهمتي. هنا الطرق بينت لكم الطرق مختلفه بزاف اللي تستعملوا فيها future. اوكي نعطيكم another مثال another example. احمد will work tonight. احمد will work tonight. هادو طرق سهله ديالو تستعملوا فيها the verb will plus the verb. So احمد is the subject plus will plus verb وهو to work. verb to work نصرفو تنحيدو لي to تولي work. أحمد will work tonight. Okay. وهذا هو future simple. إذن the next one is the future continuous. future continuous وهو المستقبل المستمر. مرة ثانية تنحطو الفورم ديالو والفورم ديالو هو subject. دائما تبدا السبجكت كل الجملة دائما فيها subject plus will be plus the verb ونزيد على ing. إذن form is subject plus will be plus verb نزيد على ing. Give you an example. نعطيكم مثال. I will be uploading this video on YouTube. There we go. أنا دابا تنسجل هذا ملي غنسالي غنحطو في اليوتيوب. نقول لكم I is the subject هو أنا. will be the future continuous لأن عفوا future المستقبل المستمر هو المستقبل المستمر. تقول I will be uploading. I will be uploading. إلا كان future عادي تنقول I will upload. هذا الفيوتشر العادي. في المستقبل future continuous المستمر نديرو I will be uploading this video on YouTube. إذا بغينا غنسالي هاد الفيديو غادي نحطو في اليوتيوب إن شاء الله. Okay. Another example. He will be going on a holiday with his wife. هو راه غادي يمشي holiday مع مراته. He will be going on a holiday. Subject is he plus will be plus the verb go تنحيدو to go وزيد على ing plus the rest of the sentence. Okay. Another example. I will be having a coffee this afternoon. أنا غنشرب قهوة هاد العشية هادي. إذا subject is I will be plus the verb to have نحيدو to ملي نصرفوه نديزو على ing. I will be having coffee. غادي ناخد قهوة في هاد العشية هادي. Okay. Another example. Ahmed will be working tonight. إذا Ahmed is the subject. will be plus verb to work. حيدو to صرفوه ملي تصرف تحيد to تولي أنزل على ing. working tonight. Okay. إذا كملخص ال future continuous وهو is an ongoing action in the future. وهو واحد الاكشن اللي مازال غادا في الفيوتشر مازال ما تقاداتش. اوكي. واخيرا دي فيوتشر الازمنه الثانيين غندخلوهم الثالث والرابع غنديرهم بجوج ان شاء الله. نتحدثوا عليهم بجوج. هو the future perfect و future perfect continuous. اذا المستقبل التام والمستقبل التام المستمر نتحدثوا عليهم بجوجهم ان شاء الله بطريقه واحده. اذا the form وهو subject plus will have. إذا subject plus will have plus the verb and the past participles v form 3. إذا قلت على the form 3 v3 no form v3 كيفاش نضرب نعاود نشرح لكم من بعد ثاني ان شاء الله. اذا نعطيكم واحد المثال ديال by 10 p.m. you will have learned the English grammar. By 10 p.m. you will have learned the English grammar. اذا هنا شنو قلنا من هنا ل10 الليل غتكون تعلمتي اللغة الإنجليزية. اللغة الإنجليزية. اوكي. إذا شنو الشرح ديالها وهو future perfect. هذا future perfect. هذه الجملة هذه عطيناها في future perfect. قلت لكم نهضر لكم على بجوج. نهضر لكم على future perfect ونهضر لكم على future perfect continuous. هذه الجملة عادية في future perfect
وهي completed action in the future is a completed action in the future. واحد الاكشن اللي completed في الفيوتشر. اوكي so by 10 o'clock اذا من هنا للعشرة، دابا تقدر تكون دابا 9 الصباح ولا العشرة الصباح، فهمتي؟ من هنا لعشرة الليل، اذا من هنا 12 hours، من هنا واحد 12 ساعة لعشرة الليل. PM هي ديال الليل، كما قلنا عقلت الدروس اللي رجعنا ايام هو الصباح و PM هو الليل. من هنا لعشرة الليل تكون تعلمتي اللغة الإنجليزية. اوكي الفورم الثاني ديال future perfect continuous the future perfect continuous الفورم ديالها هو subject plus will have been. اذا difference between الفرق ما بينه وبين الفورم الاولاني تتولي will have تنزيدو على been plus the verb وما تنديروش في الباست في الباسي، تنزيدو على verb تنزيدو على ing. I'll give you an example. the same sentence نفس الجملة نرجعوها نديروها في future perfect continuous. إذا by 10 PM you will have been learning the English grammar for 12 hours. اوكي هنا المعنى ديالها ملي توصل العشرة مع العشرة الليل انت غادي تكون تتعلم، انت هذه 12 ساعه وانت تتعلم اللغه الانجليزيه. هذا هو الشرح ديالو بالدارجه. باي 10 مع العشرة الليل غتكون انت تتعلم هذه 12 ساعه، وانت اذا بديتي مع العشرة الصباح، فهمتي؟ من العشرة الصباح وانت تتعلم حتى ملي توصل العشرة ديال الليل 12 ساعه وانت تتعلم اللغه الانجليزيه. وهذا هو future perfect continuous، والشرح ديالو future perfect continuous ongoing action in the future with the duration. اذا ongoing action اذا واحد لاكسيون اللي مازال ما سالاتش غادا في الفيوتشر، ولكن بواحد لا ديوراسيون، تنعطيو واحد لي ديوراسيون وهو تنعطيو واحد الاجال 12 ساعه وانت تتعلم. اجل 10 الليل 12 ساعه وانت تتعلم اللغه الانجليزيه. اوكي وهذا هما الازمنه ديال اللغة الإنجليزية اللي فيها 12 تنسز. وهكا تنكون إن شاء الله وصلنا الختام ديال هذا الدرس ديال English tenses الأزمنة الإنجليزية، وتنتمنى إن شاء الله تكون عجباتكم وتكون جاكم داكشي ساهل الفهم ديالو. واللي بغى شي حاجة ولا عنده شي سؤال ولا شي حاجة كما قلت لكم كتبوا لي كومونتير وعطوا التعليقات ديالكم، عطوا الاراء ديالكم وداك الشيء، وانا راه ديما تنجاوبكم على السؤالات ديالكم كاملين. وهكا تنكونوا. وما تنساوش عاوتاني ديروا الشير واللايك بارطاجيو الشير وكومنت. وما تنساوش الدروس باقيين جايين ان شاء الله. وهكا تنكونوا نختموا وصلنا للختام ديال هذا الدرس هذا، وتنتمنى نشوفكم عن قريب ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وإلى اللقاء.